Thank you.
Կողմնորեն այսօր միջոցառումը հայ-կորեական բիզնես համագործակցությունն է, ինչ է լինելու այսօր մեր ներկայացուցիչները հանդիպելու են Կորեայի ներկայացուցիչների միջոցառման մասին։ Այո, այսօր մենք կազմակերպում ենք Հայ-կորեական գործարար համաժողով, կազմակերպիչներն են կորեական կողմից Կորեայի զարգացման գործակալությունը, կոտրան, իսկ հայկական կողմից Հայաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատը, մենք կարելի ասել արդեն ավանդույթ է ձևավորվել հայ-կորեական գործարար համաժողովներ կազմակերպելու, արդեն 4-րդ համաժողովն են կազմակերպում, գրեթե ամենամյա միջոցառում, կորեացիների կողմից հետաքրությունը հայկական շուկայի նկատմամբ տարբեր է, շատ բազմաթիվ ոլորտներով իրենք հետաքրված են հայկական շուկայի նկատմամբ, այդպես այդքան ընդհանուր։ Այս տարիների, նախորդ 3 տարիների արդյունքներն են ամփոփել։ Դե սովորաբար կորեացիները հանդես են գալիս բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքով, մեքենասարքավորումներով, որ կարծում եմ Հայաստանի շուկան դրա պահանջը ունի, այսինքն բարդ տեխնոլոգիական ապրանքներով են հանդես գալիս։ Մեր հետաքրքրություններն են Կորեայի հետ, որպեսզի կարողանանք իրականացնել նախ այո սարքավորումներ ձեռք բերենք, երկրորդը իրականացնենք նաև որոշակի փորձի փոխանակում, եթե հնարավոր լինի համատեղ ձեռնարկների նաև իրականացում եւ այդ կապակցությամբ այսօր հրավիրել ենք նաև բարձր տեխնոլոգիաների ներկայացուցիչներին բազմաթիվ, հուսով ենք, որ կունենանք դրական արդյունք։ Տեսեք, վերջին շրջանում շատերն են խոսում, որ դատական համակարգի այս իրավիճակից ելնելով ներդրումները քչացել են։ Կորեացի ձեր գործընկերների մասով կա նման մտահոգություն կամ առհասարակ ինչ փուլում է, նաև կուզեմ բացի այս հարցին պատասխանելուց նշեք, թե 2018-ի ապրիլ-մայիսից հետո փոփոխություններ եթե կան, ինչպիսիք են դրանք։ Գիտեք, ներդրում կորեացիներից առանձնապես չկա ինչ-որ արձագանք կամ, չգիտեմ, բացասական արձագանք Հայաստանում ռիսկայնության հետ կապված, բայց կարող եմ ասել, որ ներդրումային ծրագրերի իրականացումը ընդհանրապես Հայաստանում ցանկացած երկրում ներդրումների ներգրավումը դա մեկօրյա պրոցես չի, երկար պրոցես է եւ այս պահին կորեացիները ավելի շատ հետաքրքրված են իրենց ապրանքները եւ ծառայությունները ներկայացնելու։ Միգուցե ներդրումների մասին կարողանանք խոսել ընթացքում, երբ որ իրենք կարողանան արդեն հայաստանյան շուկայում աշխատել, այսինքն հստակ ներդրումային ուղղվածություն այս գործարար համաժողովը չունի։ Իսկ կարող ենք արձանագրել, որ ապրանքաշրջանառությունը աճում է տարեց տարի, օրինակ մեր երկու երկրների մեջ։ Տեսեք, գրեթե այո, որովհետև նախորդ տարի ունեցել ենք $35 միլիոն ապրանքաշրջանառություն, այս տարի արդեն առաջին կիսամյակը $27 միլիոն ապրանքաշրջանառություն արդեն ունենք, այսինքն գրեթե վստահաբար կարելի ասել, որ ապրանքաշրջանառությունը ավելանում է, մեր խնդիրն է նաև հայկական ապրանքները ներկայացնենք կորեական շուկայում, որտեղ շատ դեպքերում մեծամասամբ դրանք կորեական ներմուծումն է ապրանքների ներմուծումն է Հայաստան, հուսով եմ հաջորդ տարիների ընթացքում մենք արդեն կխոսենք ավելի լայն հայկական ապրանքների ներկայացվածության մասին։ Այս պահին արտահանում ենք շատ փոքր քանակներով գինի, երևի այդքանը, տենց կան մանր ապրանքներ, բայց հիմնականում արտահանում ենք գինի, կուզեինք, որ կորեացի զբոսաշրջիկները Հայաստանում շատ լինեն, կարծում եմ կհետաքրքրի իրենց եւ տեխնոլոգիական ապրանքների մասով համագործակցենք։
Այսօր նաև հնարավորությունների մասին եք պատրաստում խոսել, թե ինչ հնարավորություններ ենք մենք նախատեսում այդ գործարարների համար։ Կուզեի 1-2 բան, որոնք որ ավելի արտիական են, ավելի երևելի են այս հնարավորությունների մասով 1-2 բան նշեք։ Մենք ներկայացման մասով համագործակցում ենք եւ ընդհանրապես համագործակցում ենք էկոնոմիկայի նախարարության հետ։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը կներկայացնի Հայաստանի տնտեսական հնարավորությունը, բայց վստահաբար կարող եմ ասել, որ մենք մեր գերակա ուղղությունների մասին պարտադիր պետք է խոսենք, դրանք են բարձր տեխնոլոգիաները, զբոսաշրջությունը, գյուղատնտեսական ապրանքների վերամշակումը, այսինքն սննդի արդյունաբերությունը, տեքստիլը եւ այլն։ Իսկ չեք ասի Հայաստան-Կորեա Հարգելի հյուրեր, գործընկերներ, Ծակոբան դեսպան, Կորեայի Հանրապետության դեսպան նախ ուզում եմ Հարաբերական Վերական պալատից շնորհակալություն հայտնել, որ ժամանակ եք գտել այցելելու հայ-կորեական գործարար համաժողովը։ Շատերը գիտեն, արդեն ավանդույթ է ձևավորվել կազմակերպելու հայ-կորեական գործարար համաժողով։ Սա լավ շորոտն է, մենք Կորեայի զարգացման գործակալության հետ Հայաստանի Հանրապետության պալատի ունի ստորագրած համաձայնագիր, եւ այս համաձայնագրի շրջանակներում ունենք շատ աշխատանքներ եւ սա մեր աշխատանքներից մեկն է։ Այժմ ուզում եմ բացման խոսքով հրավիրել Հայաստանի Հանրապետության պալատի գործադիր տնօրեն պարոն Untitled Բարև ձեզ, լսում եմ։ Մեծահարգո դեսպան, Կորեայի Հանրապետության հարգարժան հյուրեր, թույլ տվեք շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության Արդյունաբերական պալատի անունից։ Ես հուսով եմ, որ այս հանդիպումը, որը որ կազմակերպվում է արդեն 4-րդ անգամ, իր պտուղները կամաց կտա։ Dear guests, Your Excellency, Mr. Ambassador, I would like to welcome you in Armenia and to congratulate for this event. Հայաստանում բիզնես կազմակերպները շատ ուրախ են գործարար կապեր ունենալ Կորեայի բիզնեսների հետ։ In Armenia, many businessmen are very happy to have relations with Korean businessmen.
Ես կարծում եմ, որ սենց առիթները անպայման կտան իրանց պտուղները։ I think that this kind of events will give their results. Հայկական կողմը մեծ ցանկություն ունի ռեալ աշխատանքներ կատարել կորեական բիզնեսի հետ։ Armenian side have big desire to have relations with the Korean businessmen, Korean businessmen. Առևտրի պալատը մաքսիմում ամեն ինչ կանի, որպեսզի կորեական բիզնեսները ոչ մի խնդիրներ չունենան Հայաստանի Հանրապետություն տարածքում։ Armenian chamber will try to do everything to not have any problem in the business sphere in Armenia for the Korean businessmen. Կարծում եմ, որ այս համաժողովի ընթացքում կգտնեն ընդհանուր եզրեր բիզնեսները իրար հետ եւ կլինի առաջին ծիծեռնակը բիզնեսի ոլորտում։ We think that this event will give a very effective result, and this will be a start for the further cooperation for Armenia Korean. Ես չեմ ուզում շատ երկարացնել, մենք հրավիրել ենք մեծ բիզնեսի սպեկտր, որը կարող ներկային այսօր դահլիճում, կուզենայի, որ իրանք հանդիպումների ընթացքում ավելի հստակորեն ձևակերպեն իրանց խնդիրներն ու ցանկությունները։ From the chamber side, we have invited a big sector of business in Armenia and from the other different sectors, and we think that this will give an opportunity to cooperate in the different spheres. Մի անգամ եւս շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք այցելեք Հայաստան, բարով եք եկել, ես ուզում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ One more time, I would like to thank you for coming to Armenia and for organizing this event, and I hope that this will give their fruitful cooperation for further. Այսօրվա օրը հիշարժան կլինի բիզնեսի հետ համագործակցության եւ տահստված, որ առաջի պայմանագրերը կնքվեն։ I'm sure that this will be a great step in this sphere and will give the results for the future. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Ալեքսանյան։ Այժմ խոսքը փոխանցվում է Կորեայի Հանրապետության դեսպանի Հայաստանի Հանրապետությունում պարոն Սոկլային։ So, good morning, so distinguished participants, ladies and gentlemen. So, so I have to say that my colleagues prepared for the long text of speech. So let me briefly read out this particular text, and I think that our colleague will be able to translate it from English to Russian something later, and we will distribute the text in Armenian something later, right? I'm very much pleased to be here at this seminar on Korea-Armenia business partnership as an ambassador of Korea to Armenia. I came to Yerevan less than 2 weeks ago to present credentials to President Sarkisian. And I'm so happy to be here again to offer these congratulatory remarks. I think there is no better way to show my commitment to nurturing ties of cooperation between Korea and Armenia than coming here as often as I can and meeting as many people as possible. That is why I am here for the second time in less than 3 weeks. First of all, I would like to thank KOTRA, Korea Trade Investment Promotion Agency, and the Chamber of Commerce and Industry of Armenia for co-organizing this event. As always, the warmth of Armenian hospitality makes all of us from Korea feel so much at home. I'd also like to express my appreciation to all participants who joined us here today. My special thanks go to all those who have taken long flights to be here. I believe all of you came here this morning with high hopes to forge new partnership.
Korea and Armenia, while located thousands of kilometers away, share much in common. I could make a long list, but will name only a few. A long and rich history, particularly Armenia, is an integral part of ancient civilization. Beautiful mountains, good food, and above all, hardworking, intelligent people, the most precious of all resources for the two countries alike. Since the establishment of diplomatic relations almost 3 decades ago, the two countries have worked together to strengthen ties, building upon these commonalities. Good progress has been made, yet there is still tremendous untapped potential to explore. The first step in that direction is knowing each other better. This is exactly what today's seminar is about. The Korean delegation consists of business people, representatives from the Trade Investment Promotion Agency, public corporations, research institution, and the Korean Embassy. And I look forward to the participants of both countries identifying excellent opportunities for mutually beneficial partnerships. Today's seminar should not be limited to just a one-time event. Through follow-up contacts, I look forward to us translating today's exchange of ideas into concrete deals, projects, and programs for cooperation. Korean participants, including myself, will communicate and share in Korea what we have learned from this visit to Armenia. And I believe such efforts will generate fresh interest in Armenia among Korean businesses, private and public entities, and indeed the Korean people more broadly. I would like to remind you that there is already a shining example of partnership between Korean and Armenian people. How many of you use or have heard about Viki, a video streaming service? Viki was established by two Koreans and an ethnic Armenian, Mr. Razmik Hobahian. So under Mr. Hobahian's leadership, Viki has grown into a globally successful company, providing online streaming of video programs with subtitles in 200 languages, crowdsourced by volunteer translators around the world. It is not to advertise this company that I am talking to you today about Viki, but rather to underline how bright minds from Korea and Armenia came together to create a successful enterprise. I'm convinced that this kind of success story can be replicated when the two countries work closely together. Korea, a world leader in the ICT industry, and Armenia, where the ICT industry is growing fast with the benefit of its high-quality human capital, can truly forge much stronger ties of cooperation in the economic field. We are already looking forward to coming again next year. In particular, next year, the embassy will invite a delegation from Korea Importers Association to visit Armenia. I am a great believer in two-way exchanges, be they in trade or culture, and I'm sure a visit to Armenia by Korea Importers Association will generate impetus for bringing excellent Armenian products to Korean consumers. I'd like to invite you all to the Fusion Korean Traditional Art Performance that will take place tomorrow at Sendukian National Academic Theater at 7 p.m. Entry is free. I hope I can see you again tomorrow. I really hope that you enjoy this seminar and find it very much fruitful. Thank you for your kind attention. And I have to say that Armenia
has a very much bigger potential, and Armenia has already achieved a great deal of, achievement in the field of artificial intelligence and ICT industry. But unfortunately, South Korean business people and South Korean research institutes have very much little understanding on this very much great achievement of knowledge-based industry. I really hope that today's seminar will be a first step towards the full-fledged cooperation, in particular in the field of knowledge-based industry. Thank you. Thank you very much. Thank you, Ambassadors, for such a good words. Absolutely, the point that ICT sector or high value-added sectors will be driver of Armenian Korean economic and business relations. That's for sure. We believe that this will come to. Thank you for your efforts. Without your efforts, we would not organize, let's say, fourth Armenian Korean Business Forum. Արգելիվներ, ես շնորհակալություն հայտնեցի պարոն դեսպանի այդ խոսքերի լավ խոսքերի համար եւ մենք միակարծիք ենք, որ տեխնոլոգիական ապրանքների արտադրությունը Հայաստանում եւ ընդհանրապես տեխնոլոգիական համագործակցությունը դա մեր երկու երկրների առաջնահերթությունն է, քանի որ Հայաստանը մեծ նպատակներ ունի այդ բնակավարողի եւ շատ արդյունքների է հասել, իսկ Կորեան երկարատև արդեն այդ շուկայում է։ Շնորհակալություն, ես այս պահին մի փոքր կներկայացնեմ հայ-կորեական առևտրային հարաբերությունների մասին, ուղղակի իմանանք որտեղ են գտնվում։ Մենք նախորդ տարի ունեցել ենք $27 միլիոն ապրանքաշրջանառություն։ Դրանք հիմնականում մետաղի գլանվածքներ են, ավտոմեքենաներ են և մեքենաշինական արտադրանքներ։ Այս պահին հիմնականում խոսում ենք Կորեայից արտահանման մասին դեպի Հայաստան, Հայաստանից շատ քիչ բան ենք արտահանում, հիմնականում արտահանում են գինի և քարեր։ Դրանք փոքր թվեր են կազմում, մոտ միջին հաշվարկով $100,000 տարեկան, կազմում այդտեղ մեծ պոտենցիալ կա։ 2019 թվականին արդեն ունենք $27 միլիոն ապրանքաշրջանառություն, այսինքն միանշանակ դինամիկան աճող է և վստահաբար մենք $35 միլիոն արդեն տարվա ունենանք մեծ աճ, դրդվեք նախաճման գործարարների համար։ I was talking about Armenian-Korean trade relations, and last year we had 27 million turnover. This year we have, last year we had 35 million. This first half year, we have already 27 million US dollars turnover, meaning that, of course, we will have. We will exceed the 35 million by the end of the year, and we will have positive dynamics of our Armenian-Korean trade relations. Also, Armenian export to Korea is growing. It's not that much, but it's growing, and we export wine and stones. That's the general picture of Armenian trade relations. Եվ հարգելի հյուրեր, հաջորդիվ ես կուզեի հրավիրել էկոնոմիկայի նախարարի խորհրդական պարոն Արամ Վարդանյանին, ներկայացնելով հայկական Հայաստանի տնտեսական հնարավորությունների մասին։ Dear guests, now I invite to the floor advisor to the Minister of Economics, Mr. Aram Vardanian, to introduce Armenian economic picture.
Can we skip speak in Russian? Russian Or or in English, right? Now will come translator from Korean to Armenian if you don't mind. Right. And he will No, translate. I speak in English. He will speak in English. Can you translate that? Yes, I can. I can now try to translate. Մենք ուզենք որ խոսի հայ-կորեական համագործակցության մասին, հա, իրենց գնահատական կամ որ իրենց կազմակերպած միջոցառումն է, ինչ մակարդակում է այժմ հայ-կորեական համագործակցությունը։ They would like to listen about Armenian-Korean cooperation, in which step now you are, in which level is cooperation, and your opinion about this. So, I'd like to say that on 17th of October, I presented the letters of credentials to His Excellency President Armen Sarkisian. Mr. President expressed his strong will to strengthen and expand our bilateral, mutually beneficial economic cooperation. And I'd like to say that, firstly, the current trade volume consists approximately $80 million. I think the $80 million trade volume doesn't reflect the great potential of two economies, Republic of Korea and Armenia. That's why today we organized this particular forum, Armenia-Korea Business Forum. I think that this particular forum will be the first step towards full-fledged economic cooperation. I mean mutually beneficial economic cooperation in future. And Mr. President Armen Sarkisian expressed his hope that Republic of Korea and Armenia will be able to cooperate, particularly in the field of ICT. And Mr. President was talking about a lot about Armenia's competitiveness, particularly in the field of artificial intelligence. And as you may understand, South Korea also achieved a great deal of things in this particular field. And it is my firm belief that two countries have a lot to cooperate, to enhance our cooperation in this particular field. So our embassy will do our best to materialize, to implement what now we are thinking about in future. Կորեացի գործարարների համար հիմա Հայաստանում հարմար պայմաններ են։ For Korean businessmen now in Armenia, they are convenient, comfortable. Right. I have to say that Armenian government has recently improved trade environment and investor environment. And again, I have to say that current trade volume is simply $80 million. It's quite small, taking into account the economic potential of two countries. And our embassy is going to invite a delegation from Korean Importers Association to Yerevan in order to find out the possibility to expand our trade volume. And I think that today's today's Armenia-Korea Business Forum will provide South Korean business people and Armenian business people with a chance to seriously thinking about how to improve, how to expand our economic cooperation and their practical cooperation. Դատական իշխանության հետ կապված վերջին զարգացումները չեն խանգարում ձեզ
կանոնների Վերջնական դատական դատական իշխանության մասով ներդրումների մասով որևէ խնդիր չեն առաջացնում։ You don't have any problem, I mean the Korean businessmen don't have any problem in this environment where even in Armenia the justifications systems changed or is it a problem for you or not for Korean businessmen? Is it a problem or not? But I have to say that unfortunately South Korean business people have a very much little understanding on Armenia's economy and Armenia's investment environment and trade environment. But I learned that Armenian government recently improved trade and investment environment a lot, and I'm quite sure that Korean business people will be able to find out very much good opportunity in their business in Armenian market, and I really hope that Armenia also has a great deal of very much big businesses in every single field, and Armenian business people will be able to find a business opportunity in Korea as well. Thank you very much. Thank you, Mr. Thank you. Toilet. Toilet. There are no restrictions on remittances or repatriation, no restrictions on staff recruitment, free repatriation of profits, and free exchange of foreign currencies. We are conducting equal treatment to all foreign investors, which means that legal regime cannot be less favorable than once for locals, and we are having stabilization clause within our FDI law, which grants 5-year grandfathering clause, which means if the FDI law is being changed, the foreign investors can benefit from the previous law for upcoming 5 years. And this is not that we are saying that our legislation is one of the most liberal, but very recently, just a couple of weeks ago, I believe, the OECD included Armenia in its FDI restrictiveness index, and which measures FDI restrictiveness within 70 countries in the world, including G20 countries, all OECD countries, and many others. And we were ranked number 10. So this is very high mark. This truly means that Armenian economy is absolutely liberal and open to foreign investors. Speaking of regulations, as in every country, there are a lot of different regulations. In partnership with UNCTAD and UNDP, Armenia has created a special portal which is called e-regulations. The website address is armenia.eregulations.org, which is a simplified guide for every foreign entrepreneur to get to know and understand all the regulations in Armenia, like starting a business or getting a residence permit or obtaining different certificates or getting different kind of incentives. So within this portal, you will be able to understand and to see all the guidance, to have all the guidance in obtaining all these kind of certificates and permits. We are always talking about Armenia as a relatively small country with relatively small population. As I mentioned, it is around 3 million people. But I would like to see Armenia as a kind of a gateway to foreign markets. So thanks to diverse multi-vector foreign policies we are conducting, Armenia, as mentioned, is a member of Eurasian Economic Union market, which is 180 million consumer market. Armenia is having preferential trade regimes with European Union, Canada, Japan, Norway, Switzerland, and USA. These are GSP Plus and GSP regimes. Armenia, within the scope of Eurasian Economic Union,
is signing different FTAs, specifically with Iran and Vietnam, and the last one that was signed here in Armenia and this year was with Singapore. This brings an open market for Armenian products to over 1.5 billion people, and products produced here in Armenia, almost 4,000 articles, can be exported to these countries and being imported to that countries without any custom duties or with lowered custom duties. And to further promote exports, there are no VAT on exportation, and there are no any payments and duties in terms of exportation. I would like also to to talk about taxation and incentives. For over 10-20 years, we're having VAT and profit tax at the level of 20%, but starting from the next year, the government has introduced new changes to the tax legislation. We will be having lowered profit tax at 18%. The dividend tax will also be lowered for foreigners to 5%. Personal income tax currently in Armenia was progressive income tax, but starting again from already this year and up to 2023, the personal income tax will be decreasing, starting at a level at 23% up to 20%. We are having one of the most low taxes in the region for property tax, which ranges from 0 to 1%. We are having different incentives in the framework of investment projects implemented in Armenia. This is tax exemptions for custom duties, for VAT. We are having tax exemptions in border regions of Armenia and Dilijan city. There are also no profit tax and VAT for small entities, and the threshold for these entities is being increased up to around $200,000. So companies with a turnover of around $100,000 are exempted from profit tax and VAT. So this is briefly about the taxation system, and to further develop export-based economy and to encourage investments in Armenia, special economic zones are being established in Armenia. Currently, we are having two operating zones, which are based in Yerevan. This is the first one is Alliance Free Zone, which is being operated from 2013. This is high-tech and industrial-oriented free economic zone. We are also having jewelry-oriented free zone, which is called Meridian. Jewelry, watchmaking, diamond cutting, these are the eligible sectors for this free zone. We also had a couple of free zones launched very recently. This is EcosFez, which will be specifically oriented to high-tech and innovation technologies, and especially blockchain, artificial intelligence. And these new free zones, and the second one in Mehri, this is on the border with Iran without any sectoral limitations. These free economic zones are created outside of the Yerevan to diversify the options and possibilities for foreign investors throughout the country. And very recently, just a month ago, another free economic zone was established in Armenia, in Gyumri. This is the second largest city in Armenia at the airport, so it will serve also as a logistic hub. So Armenia is trying to build its economy based on export, and in 2018 we have around 8% of growth in exports, and during the last 5 years the export grew around 10-11% in average, and now is standing around 2.4 billion for the last year. And the main articles that are being exported from Armenia, it is agriculture products, processed food, beverages, textile, jewelry, and IT products. And our export destinations, indeed, Russia, the biggest exporter for Armenian products.
This is almost 28% of our exports. And the second largest part of our products are being exported to European countries, specifically to Germany, Switzerland, Netherlands, Bulgaria. And during this last years, Armenia was trying to diversify also its geography in terms of exportation. And for recent years, we see a very positive signal for exportation to Middle East and Gulf countries. Specifically now, lots of products are being exported to United Arab Emirates, Iraq, and our neighbor Iran as well, and also China. So what is basically our ultimate goal for economic policy in upcoming years? We see at the moment not satisfying level of productivity of our economy. So the main goal for our economic policy will be a significant increase of productivity, technological modernization of our productions, and utilization of innovations. This technically opens a large field for these efficiency-seeking FDIs, for technological FDI, and especially from very developed countries, developed in terms of innovations. This brings high quantity of opportunities for foreign investors, especially from technologically developed countries. And finally, I would like to stop for some sectors of our economy which are most lucrative and beneficial for foreign investors to invest in Armenia. So first one is agriculture, food processing, and beverages. Armenia produced and exported this type of articles at around $330 million last year, $220 million of exports of beverages. This includes waters, alcoholic and non-alcoholic drinks, and around $110 million of agricultural products, both fresh fruits and vegetables and processed ones as well. The second one is information technologies. So technically around 900 IT companies in Armenia produce around, their overall turnover is around $1 billion, and they have exported around $350 million of IT products, specifically to Western countries, Europe and United States. The third important sector for FDI is definitely the tourism and tourism infrastructure. During these last years, the tourism is booming. In average, it was 15% growth during these years. Now, in 2018, we hosted around 1.65 million of tourists in Armenia. This brings a lot of opportunities for foreign investors in hotel construction, in different other HoReCa sectors like restaurants and different resorts like winter resorts and ecotourism resorts. The fourth important sector for FDI is apparel and garment production. We exported around $220 million products of this category, and because of the being close to Western Europe, our products made here in terms of apparel and textile are being exported to these countries door to door during seven days. And Armenia is also famous for its ethical treatment of the workforce in textile industry. The fourth and fifth and sixth important sectors are jewelry and pharmaceuticals. Jewelry is again the biggest shareholder, one of the biggest shareholder in export. We exported jewelry and processed diamonds of about $330 million. We are having long-lasting traditions in this sector, and we are also hosting lots of foreign investors in this sector as well. Pharmaceuticals, it's an emerging sector.
as because within the Eurasian Economic Union we are having a single market for pharmaceutical production, which technically means that pharmaceutical produced in Armenia can enter Eurasian Economic Union market without any technical difficulties or requirement for any additional certificates and so on. And the low cost of starting a business in Armenia makes a very interesting destination for pharmaceutical producers to establish their productions in Armenia and to benefit from all the markets we are having access to. So this is very briefly about the sectors, about regulations in Armenia. As it was kindly mentioned by His Excellency Ambassador, the biggest value of Armenia is highly experienced, creative and educated workforce. Nowadays we are a country of equal opportunities. We are having quite stable economic environment in Armenia. We are having very strong banking system in Armenia, and we are targeting our country in economic aspect to become a gateway for foreign investors to the major markets. We are continuously reforming our economy, and we believe that this seminar or workshop or business forum can be a new start for Korean businesses to start to explore Armenia as a business destination. And within the Ministry of Economy, we are having a separate unit as KOTRA, which basically is doing investment promotion, aftercare, and we are ready to work with all Korean businessmen that will be interested in doing business in Armenia to fully support them, who have all the support from Armenian government and the Ministry of Economy. So thank you very much.